জাস্ট সেট আপ করতেছি ইউটিউব লাইভ। ওটাতে সুবিধা হচ্ছে যে একবার রেকর্ড হয়ে গেলে ইজিয়ার টু রিলিজ। ওকে, নাও আই এম গোয়িং টু গো টু রেকর্ড ইন লোকাল। আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের মাসিক সেমিনার সিরিজের 8ম সেমিনার। আমি প্রথমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফজলে রব্বি ভাইকে আমাদের প্রোগ্রামের নিয়ত মেইনলি ইন্টেনশন স্টেটমেন্ট পাঠ করার জন্য। না, তারপরে আমি আমাদের বক্তাকে ইন্ট্রোডিউস করব। ওকে, ফজলে রব্বি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। Yes, আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুরুতেই নিয়ত পাঠ করছি। চলুন আমরা খালি করি আমাদের অন্তর সমস্ত প্রতিফলিত চিন্তামণ্ডলী থেকে এবং সবাই মিলে একত্রে বসে যাই মহাসত্য আল্লাহর সাথে আর জিকির করতে করতে একটা আদাবের কার্পেটে। শুরু করি মুরাকাবা, মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ। অনুভব করি তার পবিত্র উপস্থিতি এবং তৈরি থাকি গ্রহণ করতে যা কিছু আসে তার কাছ থেকে। এমন আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে প্রকৃতপক্ষে মহাসত্য আল হক নিজেই আমাদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নেন, আমাদের হৃদয় উন্মোচন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রদানের মাধ্যমে। যেভাবে আমি শুনছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোরআনের বাণী, তোমরা আল্লাহর সর্বত্র ও সর্বদা উপস্থিতি নিয়ে সচেতন হও। আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা দেন এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে সবকিছুর জ্ঞান। কোরআন সূরা নম্বর 2 আয়াত নম্বর 282। ওহে যারা ঈমান এনেছো, যদি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হও, তিনি তোমাদেরকে বিচক্ষণতা প্রদান করবেন যাতে তোমরা সহজেই সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করতে পারবে। ফুরকান সূরা নম্বর 8 আয়াত নম্বর 29। এবং বলো, ওহে আল্লাহ, আমাকে বৃদ্ধি করো জ্ঞানে। সূরা নম্বর 20 আয়াত নম্বর 114। এবং আমরা তাকে আমাদের কাছ থেকে সরাসরি জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি তথা ইলমে লাদুন্নি। সূরা নম্বর 18 আয়াত নম্বর 65। সুতরাং যখন তাদের হৃদয় ও একাগ্রতার শক্তি আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণভাবে নিবদ্ধ হবে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা তথা হিমাম সত্যিকার অর্থে তার কাছে আশ্রয় নেবে এবং অন্য যা কিছু তাদের অন্তরে আঁকড়ে আছে, যেমন দুনিয়াবী অভিলাষ, অপ্রয়োজনীয় অনুসন্ধান, যুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির খোলস ইত্যাদি অন্তর থেকে পরিপূর্ণভাবে বের করে দিতে পারবে। তাহলে তাদের মন থাকবে নিরাপদে এবং শান্তিতে এবং তাদের হৃদয় হবে শুদ্ধ এবং শূন্য। এই ধরনের প্রস্তুতির অবস্থা যখন একবার তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গ্রহণযোগ্যতার সাথে বিদ্যমান হবে, মহান আল্লাহ তথা আল হক তাদের কাছে নিজেকে শিক্ষক হিসেবে প্রকাশ করবেন। এ ধরনের অন্তর্দৃষ্টি ও সাক্ষ্য তাদেরকে অবহিত করবে সবকিছুর অভ্যন্তরীণ অন্তর্নিহিত অর্থ এবং অমীয় ধারায় বর্ষিত হবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনেক ধরনের উন্মোচনের মধ্যে একটি সরাসরি ভীষণ ও দর্শন তথা কাশফ। আরবিটা পড়তে হবে না? অলরাইট, থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমি পরিচয় করিয়ে দিব আমাদের বক্তা, আজকের বক্তার প্রকৌশলী ইউসুফি সাধক মোহাম্মদ আমিনুর রহমান। আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহর পথের একজন পথিকের কি কি অপরিহার্য পাথেয় ও করণীয় দরকার, সেই প্রসঙ্গে হযরত ইবনুল আরবির দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের আজকের বক্তা মোহাম্মদ আমিনুর রহমান ভাই পেশাগতভাবে একজন খ্যাতিমান আমেরিকান প্রকৌশলী।
ঝিনাইদহ ক্রেডিট কলেজ থেকে উনি এইচএসসি পাশ করে কিছুদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে উনি চলে গেলেন সুদূর আমেরিকায়। ওখানে উনি আর্লিংটন ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর উনি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ও অ্যাডভান্সড মাইক্রো ডিভাইস এবং ইন্টেল কর্পোরেশনে কাজ করেন। ওখানে ভার্জিনিয়া স্টেটের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে বর্তমানে সরকারি প্যাটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক অফিসে একজন প্যাটেন্ট পরীক্ষক হিসেবে কাজ করছেন, আর স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ফেয়ারফ্যাক্স ডিএ, মানে ওখানে ভার্জিনিয়াতে। তো শেখুল আকবর হজরত ইবনুল আরবি রহমতুল্লাহের সাথে তার পরিচয় ঘটে 1990 সালে। তখন থেকেই তিনি তার সম্পর্কে পড়ার চেষ্টা শুরু করেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলো বই পড়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে দি বেজেলস অফ উইজডম, সুফি পথ অফ নলেজ, ফুতুহাত আল মাক্কিয়া, এই সমস্ত বইগুলি। সো উনি আম, আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন, মানে ওনার আজকের সেই বক্তৃতা শোনার জন্য। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ভাই ব্রাদার আমিনুর রহমান, প্রকৌশলী আমিনুর রহমান ভাইকে। তাফাদ্দাল। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can you see my Yes, yes, presentation? Yes, I can see it. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamina nadhira. Wassalatu ala man ja'alahu shahidan wa mubashiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرداء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أدعو الله لي ولكم وأنه يغفر لنا ويهدينا إليه. السلام عليكم ورحمة الله. I urge you and myself towards taqwa of Allah, which is fearing the Almighty Allah and living by the revelation, which is the Holy Qur'an, and being content with whatever little Allah gives us, and being prepared for the day of departure. I pray to Allah that He forgives us and guides us to Him. Inshallah, this morning, well, my morning here at 6 a.m., but I guess different people may have different time zone. Inshallah, we're going to review a book, very important book by Ibn Arabi, The Need of the Seeker. I read this book probably about 30 some years ago, and obviously Ibn Arabi's books are very hard to summarize or review, because every word, every page is important. So to summarize, it's a difficult task. But I'll try, and what I have done is only taken out main points of the chapters. But for all of us to benefit from this great book, we have to read the whole thing ourselves. And it actually should not take us more than an hour. It's only like a few pages. Before I get started, as you can see in these slides, I'll have English followed by Bengali,
So if you want to read the Bangla, you are welcome to do so, but I'll do the presentation in English, inshallah, because of the fact that my research on Islam for the last 40 plus years has been in English. So sometimes I lose my thought when I try to present it in Bangla. So you have to forgive me for that. So few observations before I get started on the book review itself. Number one, best way to know Ibn Arabi is to read his books. Most of the time what happens is we know Ibn Arabi via secondary sources. What I mean is that we read analysis of other writers of Ibn Arabi. For example, I have about 5-6 books which I truly believe are the best books to read by others about Ibn Arabi. So I'm going to quickly run through them so that maybe when you rewatch this video, you can get the names there. This is by William Chittick, Ibn Arabi, Heir to the Prophets. It's only a few pages long, about 100. And William Chittick, he just gives a brief introduction to Ibn Arabi. Obviously, those who know who William Chittick is, to me, it seems like he is the best one to understand Ibn Arabi among the non-Muslims. And then I find this, the Unlimited Mercifier, to be the best introduction, by far, I think, the best introduction to Ibn Arabi. So this is a book to have. This is beautifully written by Stephen Erstenstein. And if you read it, you will know what I'm talking about. And then we have Adas Claudius' Quest for Red Sulfur. This is also basically a history of Ibn Arabi, his life history. And obviously this is the most famous, I think, now, other than Futuhat al-Makkah itself. Sufi Path of Knowledge by, you can see how big is this book. This is like 450 pages, but every page is like 2 columns long. So it'll take you some time, but this book is a summary of Futuhat al-Makkiyah on important topics. As I said before, you cannot summarize Ibn Arabi, you have to read the whole thing. But William Chittick has done a great job to bring to non-Arabic readers the main concepts of Ibn Arabi. And then another book by Ibn Arabi is Self-Disclosure of Allah. And finally, Henry Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi. These are a few of the books I find it very interesting that are written by non-Muslims, mostly. I should not say non-Muslims, maybe some of them are Muslim. Actually, William Chittick, I believe, is a Muslim now. And then the books of Ibn Arabi himself. Obviously, the famous book that most people study is the Fusus al-Hikam, Bezels of Wisdom, with 27 chapters. Ibn Arabi says that the Prophet of Islam came to him in a dream and actually dictated this book to him. That means everything that is in that book is from our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anyway, that is a very difficult book to read, actually, even though it is the most famous. And William Chittick says that
this has the whole teachings of Ibn Arabi summarized in a very concise form, but obviously this book is the most controversial at the same time. And then obviously the second book and the most important book of Ibn Arabi is Al-Futuhat al-Makkiyah. I have two, first volume and second volume by Michael Chotkowitz. It's only like few pages long, few chapters, and not even full chapters, I believe. But it's a beautiful reading if you want to get a sense of what Ibn Arabi is from his own writing. And we are lucky that Eric Winkle, he has started translating the magnum opus, Futuhat al-Makkiyah. You can see how big is this book. And I did have a chat with him. He told me that he's going to finish the whole Futuhat in 19 volumes. 19, and this is like one. And they're coming out. And I have a few other books. Maybe in the Q&A session, I can introduce you to those books. But I want to go back to main lecture because I might run out of time if I want to talk about Ibn Arabi on other issues. And also we have to understand, sometimes we get too excited when we read about the great scholars, great people of Allah that we have in Islam, something that does not go well with my understanding, I start saying things that I should not say, which many Muslims have done about Ibn Arabi. And so we need to keep that in mind, that everything that I believe, I should not judge others through my biased understanding of things. That's why it is hard to find a Muslim after Rasulullah that got everything right in everything else. So we just have to take everything with a grain of salt. And, you know, they say that you have to, when you talk about Ibn Arabi, so how great he was, but we have an inherent problem within us that prevents us to know Ibn Arabi. And that is, they say that you have to be a saint to know a saint. Since our own spiritual level and understanding of the Holy Quran is so rudimentary, so elementary, how can we understand somebody whose understanding and relationship with Allah is orders of magnitude higher than ourselves? Obviously we can't. And that is why we have controversy about Ibn Arabi. You can search in Google after this talk. You will find many of the famous Muslims actually did not hesitate to say that Ibn Arabi was a disbeliever. How sad a situation we are in. Then on the other hand, we have people like Allama Tabatabai, who is the author of Tafsir al-Quran, Al-Mizan. I have the whole Arabic version and English version. I have read almost everything except of the 40 volumes in English, I'm on the last 2 volumes. So I'm almost done with his tafsir. And maybe we can talk about him later in a discussion, but he says, and actually through him, I got introduced to Ibn Arabi. And he says
Obviously, this is out of respect for Ibn Arabi that Allama said this, but even though it's metaphoric, but it conveys the meaning that he says, whatever has been written on Islam, so you can imagine from first century of Islam until now, whatever has been written on Islam is not worth two sentences of what Ibn Arabi wrote. So the greatness of Ibn Arabi is so high, so great, that it eclipses everything else that Islam has. With that, inshallah, I'll begin my talk. Oh, sorry, I have one more actually. If you read this book, one theme, like when I first read this book, one theme came to my mind as I read. I have read this book a few times. Is the verse? It reflects or goes around this verse, and I think he had this verse, even though he doesn't quote this verse in this discussion. But I believe, as we will discover, that this is the ayah of the Qur'an that he had in mind to write this book, which is يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. The day on which property and your sons will not avail you except him who comes to Allah with a clean heart, with a pure heart. And I will just say 30 seconds. What one of the men of Allah, he said, this qalb salim is this. السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. That a sound heart, which is the qalb salim in this ayah of the Quran, is that which meets his Lord while there is no one else in it. That means our heart is free of everything other than Allah. Heart is free of everything other than Allah. And you can read the rest later. Inshallah, now I'll begin my main talk. So this book has main 10 chapters and followed by one epilogue, which is chapter 11. So I will quickly go through this. It shouldn't take me more than 15 minutes, inshallah. So chapter 1, and again, I have to deviate from the rule of presentation. They say that we are not supposed to read the slides. We are supposed to explain them. But we have to make an exception about Ibn Arabi. We cannot explain him better than he can about himself. So I'm going to read few sentences at least of the slide. So number 1, he says, the way and means to eternal salvation and bliss is coming in close to the truth by following the teachings of our Prophet. So obviously that is a known thing, that there is no other way. There is no other way than we can reach the truth, which is Allah, other than following the teachings of our Prophet. And then he says that we have to believe in the oneness and uniqueness. So obviously
Wahdaniyya and Ahadiyya. There's two concepts which maybe we can talk about that later. We have to firmly believe in this. And anything that contradicts or unfitting to this concept of unity, of oneness and uniqueness, we need to let it go. And he advises us that we do not need to debate with other people to convince them about why they are wrong. In fact, they are the ones who need to convince us why they are right. For example, we do not have to convince a mushrik who believes in multiple gods why he is wrong, because he and us, we already believe in the oneness of God. A mushrik believes in the supreme God, but he has to prove to us why he is right to say that there are other gods besides Allah. So that's chapter 1. Then Ibn Arabi, there are few Quranic verses and some hadith that he repeatedly refers to. And this is one of them. Laysa kamithlihi shay. There is nothing similar to Allah. And this is the foundation, according to Ibn Arabi and according to the Holy Quran. It is the foundation of the attributes of Allah. If we fail to understand what this means, we will not understand Allah completely. So, and that is, whenever we think of Allah like something, we must convince ourselves that Allah is other than that. So when we think about Allah and we think that He is something like a mountain, or this or that, we need to know that He is not like that. Because Allah says He's not like anything. Therefore, He cannot be similar to anything or any thoughts that comes into our mind. And then he refers to this beautiful hadith. And those who can understand this hadith will truly understand his concept of unity of Allah. Unity of Allah, which is attributed to Him, unity of existence, that there is only one existence, right? And the hadith kind of directly or indirectly proves that. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. That Allah was there and there was nothing with Him. And then He created the creation with all these 300 plus billions of galaxies that we have in the universe. He created all of that. And then He is what He was before. If we understand this, then we will understand the unity of existence that people accuse Him of and say many bad things. Anyway, so that's chapter 2. Okay, so we have one more thing. He advises us that time on this earth is short. There is no need to spend time in needless and fruitless endeavors. Just contemplating and remembering Allah is the only thing that we need to keep busy us with. And then he talks about finding a teacher who will guide us to Him. I'm not going to say much on this in this lecture. Then we have chapter 3. He says that halal income
is the foundation of our faith. I gave a talk last month somewhere, and I brought up a hadith which I didn't include in this because I'm reviewing Ibn Arabi's book. And that hadith says that Islam is divided into 10 parts. 9 parts relates to halal income and spending, of course. And you can prove this to yourself by your own life, how much time you spend for earning and then disposing of the income. You'll see the truthfulness of this. So this is a foundation of faith. If our income is mixed with haram, we are in great trouble. So he emphasizes that must be pure. Chapter 3. And the continuation of that is that not only do we need to worry about halal income, but also lead a life that is simple. You can imagine those who run after this world, their life is completely ruined because they go through this cycle of mirage. They think that their happiness is in this. So they put all their energy and effort towards getting that. But once they get it, they think, no, this is not what I wanted. I want actually that. And they repeat this circle until they meet Allah. This is like a mirage. There's a Quranic ayah about mirage, that this is what happens to them. Ultimately, they find nothing but Allah at the end. So this is what happens to them who are after the luxury and the glitters of the world. But he advises us that we need to live a simple and clean and pure life. Then happiness will surround us, inshallah. Chapter 4. This is, again, one of the most important concepts of Islam is to have a good moral character. In fact, if you this is the hadith that Ibn Arabi quotes, that Rasulullah said, "Bu'ithtu an utammima makarim al-akhlaq," which summarizes the purpose of our Prophet being sent, which is that Allah's Prophet says that I was sent to complete the moral characters, right? So this was the purpose he was sent for. So our character must be perfect, completed by following the Sunnah of our Prophet. And then finally, he says in this chapter that we should be careful not to be close to those who are heedless of Allah. And number 5, he says, Allah blessed me to read few books of other scholars, but I have not found this anyone saying this. Not only does he say that we have to give and should not be miser, and the best thing that he says is that you should be thankful to Allah that he gave you the tawfiq to donate to other people, and they took
your donation, because the giving hand, the receiving hand, we call it the upper and the lower. The person who accepted your gifts, charity, he had to reduce himself down because he's taking. So you have to thank Allah that he debased himself to take your charity. Think about the level of Ibn Arabi. We cannot be happy that we donated. No, we have to be grateful to Allah that we're able to do it, because the other person, he had to debase himself to accept my charity. So we ask Allah to kind of forgive us. I should not say that word, because I have offended somebody by donating, because he had to bring himself down, because he's the recipient of my charity. And then he says that, sometimes we, in this struggle of ups and downs in our life, we get unhappy, sad, dejected. But ultimately, everything is in the hands of Allah. We can cry, we can be happy, we can complain, but we must believe that Allah is in full control of this world. Nothing happens, nor will happen, without the explicit approval of Allah. So he knows best why something is happening. So we need to be positive about this. And because we need to be positive, then he says that we need to be in this perpetual motion of helping other people and being just and good to them. Huh? And then this is another most beautiful thing, is that always being mindful of Allah in our worship, that we are physically seeing Allah. And our Prophet said that when you worship Allah, أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. That worship Allah as if you see him. And if you can't, then know that Allah sees you. And he goes into details on this concept throughout his writings. What it actually means by seeing him, how we can see him, and all that. Of course, we cannot talk in details on this concept. And then he says, when your heart is filled to the brim with remembrance, then read the Holy Quran. So remembrance of Allah, then reading the Quran, and then he gives us some tips in this. But I have another talk that I quote Ibn Arabi, how he studies the Holy Quran. Maybe we can talk about that in a future talk. But here he just tells us that we need to put ourselves against the verses that we are studying and try to conform our character by the verses of the Holy Quran. And here in chapter 7, he is telling us what to say to our nafs when it disobeys us. We are running short of time, so I'm going to hurry up. Obviously, you can rewatch this, and Brother Nur Alam can post this presentation. You can maybe later on look at it. Maybe I'll quickly go to other chapters.
And then in chapter 8, he talks about taqwa. Obviously, this is another of great topic. We can fill few lectures about what is taqwa. And as I said in the beginning of our talk, one of the men of Allah, he said what taqwa is. And Ibn Arabi is saying basically the same thing, that if somebody has this taqwa, this is such a shield that protects us from all harms. You know, I was talking about Allama Tabatabai, the Mufassir of Quran. He gives a beautiful example what taqwa is. If we can think about all the pillars of Islam, like Salah, Siyam, Hajj, Zakat, charity, and everything else, few hundred of them, lining up longitudinally. And what taqwa does, cuts everything horizontally. Every pillar of Islam standing like this, and taqwa cuts through all of them. Meaning, if any deeds that we perform is not with taqwa, it is not accepted by Allah. No matter how great they are. It has to be for complete satisfaction and pleasure of Allah. And then he talks about chastity and how we need to be chaste in our dealings. And dunya. You know, we as I alluded before, here he talks about sometimes we may get distracted to see all the things that we dislike, but he makes one point beautifully, and that is, this is the pathway to the eternal bliss. Without going through this exercise, we would not be able to reach the closeness to Allah. Therefore, it cannot be bad. If something is a means to the eternal good, that means has to be good. So I think that's a beautiful way of looking at it. Okay, I'm towards the end. I have a couple more slides and I will just read to you. No one can say better than Ibn Arabi himself. And this is the crux of this book. So I'll just read it to you. May the eternal truth may the eternal truth wake you from the slumber of heedlessness. May he make you aware of the origin to which we will all return and in which we will all remain for the rest of eternity. May the divine seer of all and everything open your inner eye so that you can see and remember what you have done and said all through your life in this temporal realm of experiments. Then you will know and always remember that you must account for it all and that you will be judged on the day of final judgment. Do not leave your accounting to the day of reckoning. This is the place and time to do it. See yourself. Close your accounts. The only way, as I remember, I alluded to the fact that this whole book is around يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَبَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Nothing will avail us except going to Allah with a clean heart. And this is what he says. The only way to salvation is to go into the beyond,
going to the beyond, clean and clear of debts, which is pure heart. Give heed to the advice of the Prophet who said, so this is the hadith of Rasulullah, make your accounting before it is made for you. Weigh your sins before they are weighed against you or weighed for you. So he's saying that purge all the wrongdoings that we have done and ask forgiveness for Allah so that they can be cleaned away. And then he says, meaning whatever we have done, if we don't purge them, what's going to happen? And I have not found anyone saying like this. If you do not do this today, that is, we go to Allah with our heart completely not pure, what's going to happen? If you do not do this today, be sure that tomorrow, on the burning day of reckoning, you will scream and ask for help. No one will come to your aid. You will hear the divine voice coming from the center of all divine orders, the voice of the absolute punisher who punishes the guilty, reducing them to nothing. It will be saying, and he refers to a verse of Bani Israel, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Read your own book, and you yourself sufficient as a reckoner against yourself on this day. And lastly, he advises us, if you wait, so he first says, purge your wrongdoings and sinful deeds. And what is going to happen at that day? At the day, and then he finally ends with this. If you wait until the last minute, you will receive no good from your regret. And he refers to the verse 17 of Surah Nisa, Surah number 4, where Allah says that last minute tawbah is not accepted. So this is what he says. If you wait until the last minute, you will receive no good from your regret. If you insist on waiting and delay your accounting of yourself, know that all doors and windows will be closed to you and you will be left outside. I pray that Allah gives us the true understanding of His holy book, the Holy Quran, and help us to live our life according to it, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, আমিনুর রহমান ভাই, খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিলেন আপনি। আসলে ইবনে আরবির এত সুন্দর একটা সহজ বই, কিন্তু ওর মধ্যে যে এত সুন্দর সুন্দর কথা আছে, ওটা না পড়লে বোঝা যায় না। আর এটা এত সহজভাবে লেখা হয়েছে যে কেউ মানে যারা ইবনে আরবির এই উপদেশগুলা ফলো করবে, দে উইল নট গেট লস্ট, মানে ওরা কখনোই হারাবে না। সো অসংখ্য ধন্যবাদ। সো বইটা আসলে বাংলাতে ছিল না, সো আমি অনুবাদ করেছি। সো আমি অনুবাদটা কিছুদিন পরেই আমি পিডিএফটা ছাড়বো। সো ওখান থেকে আমি একটা দুইটা প্যারাগ্রাফ পড়বো। তবে এর আগে আমি দুই একজনের আপনাদের থেকে দুই একটা প্রশ্ন যদি রহমান ভাইকে আপনারা করতে চান, উনি যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন, আমি প্রথমে আপনাদেরকে অনুরোধ করব কমেন্ট এবং প্রশ্ন পেশ করার জন্য। নাজমুল ভাই বলবেন কিছু? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ,
তো খুব সুন্দরভাবে বলেছেন আপনি, মানে প্রত্যেকটা স্তর এবং প্রত্যেকটা, যেটা বলবো যে প্রত্যেকটা মাইলস্টোন যেভাবে ফলো করতে হবে আমাদের লাইফকে। কারণ এই যে বিভিন্ন তরিকা আছে, যে দিক নির্দেশনা যেগুলো আছে ডিরেক্টিভ, এবং এগুলার প্রত্যেকটা টার্নিং পয়েন্টকে আপনি টাচ করে গেছেন, খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। এবং এটা ইবনে আরবি ওশান, এবং ওই পারসেপশনটাকে পারসিভ করার জন্য নিজের যদি সেই নলেজ না থাকে, নলেজের টাচ না থাকে, তাহলে সেটাকে সে উপলব্ধি করতে পারবে না, ধারে কাছে যেতে পারবে না। তো একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমরা সাবকন্টিনেন্ট থেকে এসেছি, গ্রেটার স্পেক্টে আমরা যদি রিজিয়নকে চিন্তা করি, তো এইখানে 900 শতাব্দী থেকে হযরত দাদা গাছ বাকসুল্লাহ উনি এসেছিলেন, এবং তারপরেও বিভিন্ন বলি আল্লাহ এখানে এসেছেন, সেবার্তি এখানে বাউদ্দিন মুতালি, তারপরে হযরত খাজা বদরুদ্দীন চিশতি রহমাতুল্লাহ, এবং অন্যান্য যারা এসেছেন উনি এদিকে এসেছেন। কিন্তু এখানে তারা যে ডক্ট্রিন গুলা প্রেজেন্ট করেছেন, ওর মধ্যে ইবনে আরবের ইনফ্লুয়েন্সটা যখন এসেছে 1200 শতাব্দীর পরে, ওটাকে আপনি কিভাবে দেখেন, যেখানে what is the influence here in the subcontinent of the doctrine and philosophy of Hazrat Ibn Arabi? So it's a hard question for me to answer because I'm really very ignorant about the history of Indo-Pak subcontinent, the influence of Ibn Arabi. But one thing I can say, there is a book called Light Within Me about the spiritual journey towards Allah. And one of the chapters that says that the Ibn Arabi attained a rank in the spiritual journey. He attained a rank so high that no one before him and no one after him reached. So he is basically the pinnacle of the spiritual state of men of Allah. So his influence, so as you know, Rumi, his books, somebody was saying that he is the most well-read poet, not just in Islam, but outside of Islam also. And his verses are basically the teachings of Ibn Arabi. He put it in a very mild and beautiful way that is hard to understand otherwise. So, and you can see that his influence is so great that without his thoughts, Islamic literature would be incomplete. And he kind of perfected everything and put everything together. He is blamed for dazzling statements on many things, but those who truly can understand him, it is so beautiful. And one of the things that you'll see, people critique him, right, for so many. Oh, he has said this, he said this, blah, blah, blah. But no one blames Ibn Arabi or critique him for missing the Sharia of Islam. He meticulously follows every কি হচ্ছে detail. আমার এটা পড়ে গেছে, ওটা খুলে দাও ওটা করে, আমার মিটিং চলতেছে, হাত বাচ্চা ওখানে, ওটা এটা অন করে আসো, সুইচটা অন করে আসো। Are you good? সরি, আমার এখানে
ট্রিপ করছে, সার্কিট ট্রিপ করাতে এখানে আমার রুমে বাতি চলে গেছে। সো এনিওয়ে এটা বাংলাদেশের সিস্টেম শুরু হয়ে গেছে আমার এখানে। সো ওখানে কোথায় কিছু একটা হয়েছে সার্কিট ব্রেকারে। সো We have light in our heart. কোনো yes, অসুবিধা নেই। exactly. So that's interesting. যে এখন ও সার্কিট উঠাইতে গেছে, দেখা যাক। সো ইয়ে ফজলুল রাব্বি অথবা থামিনা ভাবি, আপনার কোনো প্রশ্ন আছে? না, আমি জাস্ট একটু শুনছি তো সব রিভিউ, এগুলাকে আচ্ছা, আই হ্যাভ টু রিড ইট মোর, ডাইজেস্ট। তারপরে নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ আই প্রবাবলি উইল বি Okay, হ্যাঁ, okay. happy. Fazlul Rabbi, any question from yourself? থ্যাংক ইউ। কোয়েশ্চেন নেই আপাতত। আপাতত নাই। ওকে, দ্যাটস গুড। তাইলে আমি যেটা করব, আমি আমার স্ক্রিন শেয়ার করতেছি। এই বইটা হচ্ছে যে মুরিদদের জন্য একটা ভেরি সহজ বই। যারা নতুনভাবে সুফি পথে ঢুকতে চায়, আধ্যাত্মিক পথকে জানতে চায়, তাদের জন্য দিস বুক ইজ এ ভেরি গুড বুক। তো কিন্তু যারা ইংরেজিতে পড়তে, বাংলাদেশে এক্সপোজিওর যারা ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে করতে পারে নাই, তাদের জন্য আমি এই বইটাকে ট্রান্সলেট করেছি। কারণ এই বইটা মানে অনেকেই বলেছে যে বইটা দরকার, কিন্তু ওরা ইংরেজি হওয়াতে ওটাকে ওরা ইয়ে করতে পারতেছে না, কি বলে যে স্টাডি করতে পারতেছে না। তো এই জন্য আমি যেটা করেছি, এই বইটাকে আমি ট্রান্সলেট করেছি, বুঝছেন? সো let me share my screen with you, then in that way I just read few pages from it. So this is the book, মুরিদদের জন্য প্রয়োজনীয় জওহর। আমি ওটাকে জওহর বলতেছি কারণ খুনহো এটাকে জেফ মরিস বলছে quintessence of teachings. So quintessence is in another way, you can call it জওহর. So that's why I call it মুরিদদের জন্য প্রয়োজনীয় জওহর। এটা আমি ট্রান্সলেট করেছি, এবং এখানে আমি যে ওইটা পড়লেই বোঝা যাচ্ছে যে ইট ইজ ওয়ান অফ দি অপরিহার্য কিতাব। এটার জাস্ট ম্যাক্সিমাম এটার সাইজ হচ্ছে যে কত 20 থেকে 30 পাতা বই। তো প্রথম হচ্ছে শরীয়ত মেনে চলা, তারপরে হচ্ছে যে আল্লাহর এক অস্তিত্বকে বিশ্বাস করা এবং ওটাকে হৃদয়ঙ্গম করা। তারপরে হচ্ছে যে নবী রাসূলের উপরে বিশ্বাস করতে হবে, আউলিয়াদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। তারপরে হচ্ছে যে নীরবতা, জিকির আজকার, আমলে সালেহ, যেগুলো আমরা নর্মালি করে থাকি, কিন্তু উনি এগুলোকে লিস্ট করেছে। তারপরে বলতেছে যে খালেস নিয়তে একটা মুর্শিদ পাওয়ার জন্য বা শায়ক পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান করতে হবে। এটা বলতেছে যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন ওই আল্লাহর কাছে আশা করলে ইউ উইল ফাইন্ড ইট। এবং যদি নাও পায়, ইবনে আরবি বলছে যে যেরকম হযরত ওয়াইস করণী নবীর কাছে থেকেও নবীর সাথে দেখা হয় নাই, কিন্তু রুহানি ভাবে হি কানেক্টেড, সেই ওয়ে একজন শায়ক উইল বি কানেক্টেড টু হিম। যেভাবে হযরত তিরমিজি আব্দুল হক মানে এই যে হাকিম তিরমিজি এরকম কোন শেখের কাছে যেতে পারে নাই মা সেবা করার জন্য, হযরত খিজির আলাইহিস সালাম ওনাকে আয়েশা প্রত্যেক রোববারে শিক্ষা দিয়ে যেত। সো ইফ ইউ হ্যাভ এ খালেস নিয়ত, ইবনে আরবি বলছেন যে শেখ উইল কাম টু ইউ। তারপর হচ্ছে যে হালাল পথে রুজি রোজগার, যেটা রহমান ভাই খুব সুন্দর করে বললেন। তারপরে হচ্ছে যে নামাজ এবং জিকির, কোরআন অনুধাবনের মাধ্যমে বলছে যে কোরআনকে পড়ার চেষ্টা করা যদ্দূর পারা যায়। এখন ইফ ইউ ডোন্ট নো কোরআন, বাট স্টিল ইফ ইউ হ্যাভ এ ইন্টেনশন টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, দ্যাট ইজ হোয়াট কাউন্টেড। তারপরে এই যে এখানে মুহাসেবার কথা উনি ওই ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন যে নিজের পশুত্ব সত্তার হিসাব রাখা।
মানে আমির মধ্যে যে মানে আমি কি পরিমাণ স্লিপ করছি, আমি ভালো কাজ করলে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করা, আর খারাপ কাজ করলে ওটার জন্য ক্ষমা চাওয়া রেগুলার। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রুটিন উনি করতে বলতেছে। তারপরে হচ্ছে যে আম, প্রতি মুহূর্তে কি দাবি, কিভাবে অন্তরকে বিক্ষেপণ থেকে রক্ষা করা যায়। কারণ হচ্ছে যে মনটা সবসময় সাইড ট্র্যাক হয়, বিক্ষেপণ সাইডে সাইডে চলে যায়, কিভাবে ওটাকে অ্যাভয়েড করা যায়। উনি খুব সুন্দর সুন্দর কয়েকটা উদাহরণ দিছে ওখানে, ইফ ইউ রিড দ্য চ্যাপ্টার। পবিত্র উন্নত নৈতিক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অর্জনের সার্বক্ষণিক সাধনা, তারপরে আধ্যাত্মিক প্রতিপক্ষ সাথে সঠিক আচরণ। এটা হচ্ছে যে যে যারা আপনার মতের বিরোধী, তাদের সাথে আপনি তাদেরকে ঘৃণা না করে কিভাবে আম, আপনি তাদেরকে এড়িয়ে চলতে পারেন এবং তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করবেন, ওই সম্পর্কে ইবনে আরবি কত গাইডেন্স আছে। তারপরে বলতেছে নির্ভরশীল পরিবারবর্গ, ছেলে মেয়ে প্রাণীদের সাথে যথাযোগ্য ব্যবহার, এদের সাথে মানে হিউম্যান ব্যবহার করতে বলতেছে, স্পেশালি ইফ ইউ হ্যাভ নিজের কাজের লোক থাকলে, নিজের কাছে কোনো প্যাট থাকলে ওগুলা সম্বন্ধে। তারপরে হচ্ছে যে নিজের এনিম্যাল ডোমেস্টিক থাকলে ওদের সাথে। তারপর ধৈর্যের সাথে অনুশীলনে শক্তিশালী দুনিয়া কেন্দ্রিক মানুষজনকে এড়িয়ে চলা। তারপরে হচ্ছে যে আল্লাহর উপস্থিতি সবসময় অনুধাবন করা, এরকম একটা মানে নিজে বলছে যে চেষ্টা করা। তারপর রাগ দমন, এই যে রাগ কন্ট্রোলের জন্য হি ওয়ান্টেড সাম সংযমের প্রশিক্ষণ, এটা নিতে বলছেন। তারপরে এই যে এইটাও রহমান ভাই মেনশন করছে যে রসুলের যে হাদিস এহসানের অনুশীলন, এমন ভাবে নামাজ পড়া যেন ইউ আর সিইং আল্লাহ। যেটা ইফ ইউ আর নট সিইং আল্লাহ, তাহলে আল্লাহ ইজ সিইং ইউ। তো এখন এটা ইবনে আরবি অন্য জায়গায় খুব বিশেষভাবে বর্ণনা করছে। এটা হচ্ছে যে ইবনে আরবি বলছেন যে এই, আল্লাহ আমাদের রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাজিনেশন পাওয়ার, আলমুল খেয়াল, আলমুল খেয়ালে গিয়ে মানে চিন্তা করতে বলছে যে আল্লাহকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। দেখুন আল্লাহকে, আল্লাহর তো কোনো আকার নাই, কিভাবে আল্লাহকে দেখা যাবে। আমার মন, আমি যদি আল্লাহর গুণাবলী জানি, তাহলে আমার মনে আল্লাহর একটা রূপ, আল্লাহর একটা অস্তিত্ব আমার মনের মধ্যে আমি গড়তে পারি। সেই সেই ইমাজিনারি চিন্তাটাকেই স্মরণ করতে বলছে নামাজের মধ্যে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওটার উপরে এই যে ভাই যে বইটা দেখাইছেন, রহমান ভাই যে বইটা দেখাইছেন, বইটা হচ্ছে যে ওই যে হেনরি করবিনের যে ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন, ওই বইটাতে প্রচুর ডিটেইল আছে ইবনে আরবির আলমুল খেয়াল সম্পর্কে এবং বারজাখ সম্পর্কে। বারজাখের উপরে আমি একটা লেকচার দিছিলাম, সো ইউ ক্যান ওয়াচ দ্যাট ওয়ান। তারপরে ইবনে আরবি বলছে যে আমাদের আমরা যদি কন্টিনিউয়াসলি অধ্যবসায় না করি, তাহলে আমরা পাপ ও কলুষিতার গিট্টুতে পড়ে যাব, জটের মধ্যে পড়ে যাব। তো এখন ওই জট খোলার জন্য আমাদেরকে কনস্ট্যান্ট, মানে অ্যাজ এ সুফি কনস্ট্যান্টলি মানে অধ্যবসায় করতে হবে। এটা হচ্ছে যে ওনার একটা অ্যাডভাইস। তারপরে আত্মপ্রতারণা, এই 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 যে এইগুলোর উপরে এবং আধ্যাত্মিক বিবেক অনুশীলন করা, তারপরে ডিটাচমেন্ট, জুহুদ, এই এই কয়েকটা জিনিস হচ্ছে যে রিয়েলি সুফি বা মিস্টিক ক্যারেক্টার। ওটার উপর ইবনে আরবি বেশ সুন্দর করে কতগুলা মানে কথা বলছে। সো আই উড সাজেস্ট এভরিওয়ান টু রিড দ্যাট। তো এই মুহূর্তে আমাদের অত বেশি সময় নাই, তারপরেও আমি হয়তো এই প্যারাগ্রাফটা জাস্ট পড়তে চাচ্ছি আর কি। এটা হচ্ছে আত্মপ্রতারণা। উনি এটা সম্বন্ধে কি লিখেছেন, ইকতেরার, উনি যে আরবিক শব্দটা ইউজ করছেন ওটা হচ্ছে যে ইকতেরার। আপনাকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক আত্মপ্রতারণা, ইকতিরার এড়িয়ে চলতে হবে। যখন আপনি আপনার পাপপূর্ণ অবাধ্যতায় অবিচল থাকেন, জেদ দ্বারা পাপের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকেন। জেদ মানে স্টাবন। বিশেষ করে sometime you will find that the lust for money, lust for মানে সামথিং, বলতেছে আল্লাহ সাহায্য ছাড়া এটা কখনোই
মানে ইউ ক্যানট গেট আউট অফ ইট, ইউ ক্যানট। তো ওই জন্য কি কি করতে হবে, ওরকম কতগুলো অ্যাক্টিভ সাজেশন দিছে। একগুয়েমি করে নিজের ভুল ত্রুটিকে না দেখার ভান করে আর গর্ব করে বলেন যে আমি গুনাহ করলে কি হবে, আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন, দেখছো না আমার প্রতি আল্লাহর কত ধৈর্য, দয়া এবং উদারতা। তখন অভিশপ্ত শয়তান আপনাকে বোকা বানিয়ে এই বলে প্রতারিত করে যে আপনার পাপ ও অবাধ্যতা যদি না থাকে তবে আল্লাহ তার উদারতা, করুণা ও ক্ষমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। দেখছেন যে শয়তান আপনাকে এরকম বলতে পারে যে ইফ ইউ ডোন্ট ডু সিন, আপনি যদি পাপ না করেন তাহলে আল্লাহ কিভাবে প্রমাণিত হবে যে আল্লাহ ক্ষমাশীল। কাজে তুমি আগে পাপ করো, তাইলে আল্লাহকে দেখাইতে বলো যে আল্লাহ ক্ষমাশীল। So you are challenging Allah to show his mercy by doing forgiveness to you, মানে আপনাকে ক্ষমা করে। So that is the sometime যে একটা খুন করে ও বলে যে আমি আরো 100টা খুন করব, কারণ হচ্ছে যে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবে, বিকজ আল্লাহ ক্ষমাশীল। তো ওই আর্গুমেন্টে যদি আপনি একবার পড়ে যান, ইবনে আরবি বলছেন যে আপনি তাইলে আপনি হেরে গেলেন, আপনি প্রতারণার শিকার হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, শয়তান ফিসফিস করে আপনার কানে কাছে এসে বলতে পারে তোমার কোনো আশাই নাই সৎকর্মশীলদের মতো এহসান ও কল্যাণের উঁচু স্তরে উত্তরণ করার করার কেননা তুমি তো তাদের মতো জন্মগতভাবে উত্তম চরিত্র, আনুগত্যের গুণাবলী অধিকারী হইতে পারো না। দেখছেন আরেকটা শয়তানের বুদ্ধি, দেখেন শয়তান বলতেছে যে ও আচ্ছা, আবু বকর সিদ্দিক উনাকে আল্লাহ অনেক গুণ দিয়ে পাঠাইছে, উনি পারছে, যে আমি পারবো না, কারণ আমাকে তো ওই গুণ দিয়ে পাঠায় নাই আল্লাহ। হ্যাঁ, so that is another negative মানে thing the shaitan will give you waswasa if you, শয়তানের ওই ভাষণ দিয়ে যদি if you become cheated, মানে then you will be caught up in this। তো বলছে তুমি যে বান্দার প্রতি আল্লাহর অসীম উদারতা ও করুণার কথা বলছো তা কিন্তু সত্য, তবে তার অবাধ্যতা ও পাপ না করলে আল্লাহর উদার ও করুণাময় গুণাবলীর প্রকাশ হবে না, তা কিন্তু সত্য নয়। হে অভিশপ্ত শয়তান, তুমি কি আমাকে বলছো আল্লাহর করুণা পাওয়ার জন্য আমাকে পাপ করতে হবে? তুমি উৎসাহিত করছো আমাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, কেননা আল্লাহ ধৈর্যশীল দয়ালু। তুমি চাও আমি আল্লাহর পরীক্ষা নিই যাতে প্রমাণ করা যায় তিনি উদার ও দয়ালু কিনা। মানে এগুলো হচ্ছে যে জাস্ট বলতেছে যে অ্যাজ এ সিকার, মানে আপনি যদি মুরিদ হন, আপনার আপনার ভিতরে যে শয়তান আছে সে শয়তান আপনাকে এই সমস্ত কথা বলবে, বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে শয়তান আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে। হে অভিশপ্ত, তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ, তা না হলে তুমি কি করে জানবে কাকে আল্লাহ ক্ষমা করছেন এবং কাকে ক্ষমা করেন নাই? প্রকৃতপক্ষে তো আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে খুশি তাকে ক্ষমা করেন, যাকে খুশি তাকে শাস্তি দেন। তারপর বলছেন হ্যাঁ, তিনি তার উদারতা, করুণা প্রসারিত করেন, তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আম, যে যাকে যখন ইচ্ছা তখন ক্ষমা করেন, তেমন তিনি তার অবাধ্যদের মধ্যে যাকে চান তাকে শাস্তি দেন, তার প্রতিশোধ প্রসারিত করেন। আমি জানি না আমি এই দুইটি দলের মধ্যে কোনটাতে আছি, মানে আল্লাহ এই যে মানে কোনটার মধ্যে আমি আছি সেটা আমি জানি না, শুধু আমি জানি আমি একটা পাপিষ্ট। হয়তো আল্লাহ আমাকে বঞ্চিত করেছেন এই ইহজগতে পাপের অনুসরণ করে আহ করার জন্য। এটাকে ওকে, সো আমি জানি না আমি এই দুটি দলের মধ্যে কোনটাতে আছি, শুধু আমি জানি আমি একটা পাপিষ্ট। হয়তো আল্লাহ আমাকে বঞ্চিত করেছেন এই ইহজগতে পাপের অনুশোচনা করে তার কাছ থেকে ক্ষমা আদায়ের সুযোগ থেকে। হয়তো আল্লাহ তার ক্ষমা থেকে বঞ্চিত করবে আমাকে জাহান্নামে প্রবেশের আগে, এবং এইভাবে তিনি আমার প্রতিশোধ নেবেন। এটা যে মুরিদ সে নিজে বলতেছে। তারপরে আমি যদি আমার পাপের অনুসরণ করতে করতে আমার মৃত্যুর আগেই মরে যেতে পারি, এবং আমি যদি ভাগ্যবান হই, বিশ্বাসী হিসাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি, তিনি হয়তো আমাকে দুযোগের আগুন দিয়ে পবিত্র করবেন এবং দুযোগ থেকে বের করে আমাকে দেবেন দয়াময় শাস্তি। তো এইটাই ইবনে আরবি বলছেন যে তোমাকে আশা রাখতে হবে। হ্যাঁ, আল্লাহকে ভয়ও করতে হবে, আবার আশাও রাখতে হবে। এই দুইটা যদি রাখো তাইলে ইউ উইল বি সফল।
যদি আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে হাসরের দিন বলে কিছু নেই এবং আমার পাপের কোনো হিসাব হবে না, আমার কোনো শাস্তি হবে না, আমি তাদের মধ্যে যারা নিশ্চিতভাবে জানি যে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং পাপের জন্য শাস্তি পাবে না, তাহলে আমি হয়তো তোমার পেঁচালো যুক্তি দ্বারা প্রতারিত হতাম। তারপরও এটা হবে আমার পক্ষ থেকে একটা বিরাট মূর্খতা এবং অজ্ঞতা, কেননা একজন বান্দার জন্য তার প্রভুকে তার ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়ার দুঃসাহস করা একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সো এগুলো ইবনে আসসালামু আরবি আলাইকুম ভাই, বলেন। আমার কথা শুনতেছেন আপনি? হ্যাঁ প্লিজ বলেন। ফরগিভ মি, আই হ্যাভ টু লিভ নাও। ওকে ওকে, তাহলে আমাদেরও মিটিং শেষ ইনশাআল্লাহ। সো আমি তাইলে এখন আমাদের প্রোগ্রামও শেষ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? যদি না থাকে তাহলে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করে দিচ্ছি। সো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ও আচ্ছা, তাসরিফ, ইউ হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন? হি ইজ মিউটেড। আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমি বাংলায় বলি, আমি বাঙালি ছেলে। সবাইকে আসলে প্রথমবার মতো এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। আমার বয়স আপনাদের সবার থেকে কম। আমি চট্টগ্রাম থেকে বিলং করি, বাংলাদেশের। নুরুল আলম সাহেব সম্পর্কে আমার আঙ্কেল হন। আসলে এই টপিক গুলো খুব ভালো লাগলো জেনে যে ইবনুল আরবির মতো একজন হাস্তি, উনি আসলে উনার লেখনীর মাধ্যমে, বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেভাবে ইসলামকে পরিচয় তুলে ধরেছেন। যদিও আমরা, যে আঙ্কেল বললেন যে আমরা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট থেকে বিলং করি, যেখানে অলি আল্লাহ বুজুর্গদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার প্রসার হয়েছে, উনাদের প্রচার প্রসারটা ছিল একরকম, আর ইবনুল আরবির লেখনের মাধ্যমে প্রচার প্রসারের আমরা ইসলামের বিশ্লেষণটা পাচ্ছি অন্যরকম। আমার আসলে কোয়েশ্চেন না, আমার আসলে একটা যে এক্সাম্পল দিয়ে, যে জীবনীগুলা থেকে উনারা যেভাবে আসলে ইসলামকে দেখেছেন, উনাদের কলমের ওই যে উক্তিগুলা ছাড়া, রসুলের হাদিস ছাড়া বা কোরআন থেকে তর্জমা ছাড়া আমরা যদি এক্সাম্পল দিয়ে আরো বোঝার চেষ্টা করতে পারি, আমাদের জন্য এই এই যুগে এসে আসলে বুঝতে আরো ইজি হবে। আমরা যেন ওটা অনুসরণ, অনুধাবন করতে পারি। এটাই ছিল আর কি। আর সবাইকে মানে ভালো থাকার একটা অগ্রিম শুভকামনা। ওকে থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ইনশাআল্লাহ পরে দেখা হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ রহমান ভাই আপনার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য, থ্যাংক ইউ, এবং থ্যাংক ইউ। নজমুল কাদের ভাই এবং তাহমিনা ভাবি জয়েন করার জন্য প্রোগ্রামে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলাইকুম